which means my personal development, not my result compared to every other athlete. Yeah, it means that the coach needs to focus on what I need to do to be better, not how my result is compared to other athletes' result. That is the difference. 여기서 중요한 노르웨이 코치들은 자기가 어떤 지도를 하고 어떻게 훈련하는지를 알고 그거에 중요점을 두고 자기 선수들이나 다른 코치들의 선수들의 결과를 비교해서 자기가 어떤지를 평가하지 않는다고 합니다. So, roller ski. How many of you are exercising on roller ski with your athletes? 여기 있는 코치분들 중에서 자기 선수들 롤러 스키를 연습하게 하시는 분들 몇 명 있는지 손 한 번만 들어주시겠습니다. Everyone of them. Everyone. Do some of you are trainers for children under the age of 12? 여기 이분 중에서 12세 이하 선수들을 가르치는 분 계신가요? 없으신 거죠? Yeah, the coaches for under 12 didn't make it here. Okay. Then I just will tell quick about this. In Norway, we do not do a lot of roller ski with kids under the age of 10, but we start to do some roller ski exercising from they are the age of 10 to 12. 노르웨이에서는 10살 이하는 롤러스키 훈련을 따로 시키지 않고 10살이 되었을 때 12살 그 2, 3년 동안 조금씩 시키면서 그 이후에 롤러스키를 많이 훈련을 한다고 합니다. Okay, then we're moving on to youth. This means athletes in the age of 13 to 16 years old, but this slide is for everyone from 13 years old and above. 그 다음에는 이제 14세부터 16세 중학생들을 위해 어떻게 훈련을 하는지 설명해 드리겠습니다. 그리고 중학생뿐만 아니라 13세 이상이 다 적용되는 훈련을 어떻게 하는지 같이 설명해 드리겠습니다. Okay, so from the age of 13, we start with a little more systematic training. And we then need to follow some basic training principles. 그리고 여기서부터는 이 나이 때부터는 좀 더 체계적인 훈련을 도입하고 여기서는 이제 더 구체적으로 기술이나 이런 거에 크로스컨트리 기술을 더 적용시켜서 훈련을 시작한다고 합니다. So the first training principle is variation. This is because if I always do the same training, in example, if I every day should run 1.5 hours, in the end I might get injured in my knee, in example. So we want to do different kind of activities that is ski specific related. 그리고 여기서 중요한 점은 여러 가지 훈련을 동원시킨다는 건데 여기서 예를 들어 매일 뭐 5km, 10km씩 뛰게 하는 것보다 다양한 훈련이나 다양한 방법을 동원해서 시키는 것이 더 효과적이고 그 선수가 쉽게 지치지 않고 부상 다치거나 이런 위협도 줄여주는 게 핵심입니다. Other training principle that maybe is the most important principle is individualization. This means that me and you, we do not necessarily need the same training to be best. We need to train different because we can have different strengths and weaknesses, in example. 그리고 이 날 때 가장 훈련법에서 가장 중요한 거는 가장 중요시하는 거는 서로 다른 근력과 체력과 이런 거를 다 반영을 해서 이 선수나 이 선수들에게 서로 맞는 훈련법을 적용시키는 것을 가장 중요시 여기는 거예요. So it's very important that every training programs, individual programs, are especially for the one athletes. 그래서 여기서는 그
단체에 있을 때 A, B, C, D 선수들 각각의 장점이나 아니면 체력적인 것을 알고 이해를 하고 그거를 더 강화시킬 수 있는 그들 개인만의 훈련법을 찾아내서 따로따로 다른 훈련을 한다고 합니다. Okay. The third training principle is about training versus recovery. Many coaches and athletes think that okay, if I only train so much, I will be the best. But it's not enough to just train. You need to recover from the training after a training session. 그리고 세 번째로는 훈련이랑 훈련 이후의 그 회복 기간을 적절히 그 밸런스를 하면서 훈련을 그 선수에 맞게 하는 것이 중요하다고 합니다. In example, when I start a training session, I'm here. After a training session, my body is tired. I'm in a low. But after good recovery, sleep, nutrition, I will be at a higher level than I was before I did the exercise. This is a very easy sketch of this. 예를 들어서 이 그래프로 설명을 드리자면 이 첫날에 이만큼의 훈련을 했을 때 하고 나서 이만큼 체력적으로 지치고 그 다음 뭐 하루나 이틀 정도 회복 기간을 가지게 한 뒤에 훈련을 하면은 첫째 날에 한 것보다 그 다음에 훈련을 했을 때 더 좋은 성과를 얻을 수 있다고 합니다. 이런 식으로 충분한 휴식 시간과 훈련을 동원하면은 나중에는 이제 점점 더 올라서 그 선수가 더 체력적이나 아니면 기술 면에서 더 성장할 수 있다고 합니다. And the opposite, after our training, I'm in a low, but if I don't get enough recovery, I will never get up to a higher level. I will just down. 그리고 반대로 첫째 날 훈련을 하고 지쳐 있을 때 충분한 휴식 기간을 갖추지 않으면 그 다음날 바로 또 고강도 훈련을 하면은 그 성장을 하지 않고 오히려 더 선수들의 의욕도 마찬가지로 실력도 더 내려간다. And this is an example on why we in Norway have different training group for athletes at different age. In example, we have a group from 6 to 8, a group from 9 to 10, a group from 10 to 12, 13 to 14, 15 to 16, junior and senior. It's very smart to separate because a junior is not as good trained as a senior athlete, in example. 그래서 저희 노르웨이에서 이러한 이유 때문에 각각의 나이대별로 나눠서 코치들을 배정을 하고 그 선수들끼리 체력적으로 이렇게 맞는 선수들끼리 또 훈련을 같이 시켜서 그 시너지 효과를 일으키는 겁니다. Next, specialization. Okay, if I want to be good at cross-country skier, as cross-country, I need to exercise on that. I need to exercise a lot in the different sub-techniques I want to be good at, and I want to exercise a lot in the competition speed. 그리고 다음으로 훈련할 때 중요한 거는 집중한 전략입니다. 자기가 어느 기술이나 어떤 훈련을 집중적으로 하고 싶을 때 그 훈련을 집중적으로 해서 그 실력을 향상시키고 성장시키는 것을 말합니다. But at the same time, like I said, individualization is important. If we only train competition speed all sessions, we are going to go in a low. So recovery is important, individualization is important. 그리고 앞서 말했듯이 이게 차별화해서 훈련을 시키는 것도 중요하고 충분한 휴식 기간을 하는 것도 이 단계도 중요하다고 합니다. 예를 들어 체력을 기르고 싶을 때 체력 훈련만 계속 한다고 해서 되는 게 아니고 또 이 테크닉을 집중적으로 훈련을 시킬 때 매일 이 훈련만 하는 게 도움이 되지 않고 이 훈련을 하고 그 다음에는 다른 훈련을 같이 동원하는 게 더 효과적이라고. Okay. What also is important is many repetitions and continuity in training. The scientist has found that the best athletes in the world, to be an expert in something, you need at least 10,000 hours of quality training. 10,000 hours.
one more argument to start training from you're a little. 그리고 어느 그 어떤 책에 의하면 어떤 발표된 논문에 의하면 어떤 한 가지 종목을 한 가지를 되게 잘 하고 싶을 때는 많은 시간을 투자하고 소요해야 된다고 합니다. And continuity in training means that we have a perfect progression for each individual athletes, so that the athletes don't get the season ruin of a lot of injury, a lot of sickness. So all the time continue the training. That is the most important, and that is also what makes the best athlete the best. Continuity. Good training over many years without sickness, injuries. 그리고 부상 이런 걸 예방하기 위해서는 이 선수가 끊이지 않고 오랜 기간을 거쳐서 계속해서 훈련을 하는 것이 중요하다고 합니다. 하다가 중간에 쉬다가 몇 개월이나 몇 년 쉬다가 다시 또 훈련을 시작하게 되면은 부상이나 이런 게 염려가 되어서 큰 부상으로 이어질 수 있기 때문에 한번 훈련했을 때 끊이지 않고 계속 오랜 장기적으로 훈련을 계속해서 해야 된다고 합니다. Last one we used to follow, especially when you come to junior, senior, is periodically training focus. In example, in April, May, June, many cross-country skier, junior and senior, are focusing on strength training. But when it comes to like September, October, November, December, a lot of good hard session, intensity zone 4 and 5, in example. 그리고 마지막으로는 이렇게 계절별로 나눠서 어떤 훈련을 이때는 할지 이렇게 적절하게 배분을 해서 하는 것이 중요하다고 합니다. 실제로 고등학교 이상의 선수들에게는 훈련법을 9월, 10월, 11월, 12월은 고강도 훈련을 하고 그 이전에는 좀 더 저강도의 훈련을 해서 적절하게 밸런스한 훈련을 1년 내내 계절별로 한다고 합니다. I want to go with this, I think. So in the developmental ladder, it say, okay, we want coaches on a higher level than when they were coaches for children. Okay, maybe we need to take a new training course. In example, in Norway we have 4 of them. 1 is for children, 2 is for youth, 3 is for junior, 4 is for elite athletes, seniors. So you want different higher level of coaches? Yeah, just tell. That's 그리고 코치들에게도 더 높은 질의 코치법을 훈련을 하고 있다고 합니다. okay. So we now have taken one step up on the development ladder. We know want the kids, they can compete a little more than what they did when they were kids, but we still value training the most. Training is the most important thing. 이 두 번째 단계에서는 첫 번째 단계처럼 이기는 걸, 그러니까 첫 번째 단계와 다르게 이기는 걸 조금 더 강조하되 그래도 훈련과 즐기는 것을 더 치중을 해서 훈련을 시킨다고 합니다. Okay, so my role as a coach for youth is to give them instruction. In example, in technique, I will give them clear instructions about what they can do to improve. 그래서 예를 들어서 이 코치 강사들은 이 두 번째 단계에 있는 중학생 레벨의 학생들에게 구체적인 기술이나 이런 걸 조금씩 알려주고 시범을 보이면서 어떻게 하는지 설명을 하고 직접적으로 몸으로 알려준다고 합니다. That's what is very important with this stage. Our goal as a coach is to make our athletes independent, so they can be their own coach when they are junior and senior athletes. 그리고 이 단계에서는 코치들은 그 선수들이 이후에 나이를 먹었을 때 스스로의 코치가 되어서 발전할 수 있게끔 이론적이나 아니면 실용적인 면도 같이 설명을 하고 훈련을 시킨다고 합니다. So what we do, we are trying to explain